Будь ласка, включіть Так, камеру. онлайн-трансляція розпочалась. Ви можете починати. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні, 22 листопада 2023 року, 10:00. Good morning, dear colleagues. Today is November 22, 2023, 10 a.m. Дозвольте розпочати засідання. Відповідно до рішення Вченої ради Сумського національного аграрного університету та наказу ректора за номером 536К від 2 жовтня 2023 року у Сумському національному аграрному університеті утворено спеціалізовану вчену раду для прийняття та розгляду та проведення разового захисту дисертації Лю Янь на тему «Технологія напівфабрикату з буряку замороженого, розмороженого, сушеного та харчових продуктів з його використанням». Technology of semi-finished products from dried beetroot, pre-pitted by freeze-thaw method and food products using it. На здобуття ступеню доктора філософії у галузі знань 18, виробництво та технології за спеціальністю 181 харчові технології. Склад ради. Council members. Добрий день. Я до вас слухаю. Head of the Council. Бардунова Ольга Георгіївна. Доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри генетики, селекції та біотехнології тварин, Сумський національний аграрний університет. Бардунова Ольга Георгіївна, доктор of agricultural science, professor of the Department of Genetic Breeding and Biotechnology of Animals, Sumy National Agrarian University. Reviewer. Змілик Марина Миколаївна, Candidate of Technology Science, Associate Professor, Head of the Department of Technologies and Food Safety, Sumy National Agrarian University. Opponents. Василий Миколаевич Пасічний, Doctor of Technical Science, Professor, Head of the Department of Meat Technology and Meat Products of the National University of Food Technologies. Головко Тетяна Миколаївна, Doctor of Technical Science, Professor of the Department of Meat Technology, State Biotechnological University. Применко Владислав Геннадійович, PhD, Associate Professor of the Department of Management and Administration of the Separate Union Dnipro Faculty of Management and Business of the Kyiv University of Culture. Прошу зареєструватися, шановні рецензенти та опоненти. Please register, review and opponents. Василь Пасічний присутній. Yes. Тетяна Головко присутня. Томенко Владислав присутній. Дякуємо. Марина Самілик присутня. Дякую. Так. So, on basis of the registration card, 5 members of the specialized academic council are present out of 5 approved by the age of the rector. The required for the meeting is present, and we have all the official pronouns to state the meeting. I
I declare the meeting of the Specialized Scientific Council open. Сьогодні на порядку денному захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, аспірантки кафедри технології та безпечності харчових продуктів Сумського національного аграрного університету Лю Янь на тему «Технологія напівфабрикату з буряку заморожено-розмороженого, сушеного та харчових продуктів з його використанням. Technology of semi-finished products from dried beetroot pre-treated by fresh thaw method and food products using it». За спеціальністю 181 харчові технології. Роботу виконано у Сумському національному аграрному університеті. Науковий керівник, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та безпечності харчових продуктів СНАУ Геліх Анна Олександрівна. До спеціалізованої вченої ради надійшли такі документи. Заява щодо проведення атестації здобувача. Копія першої сторінки паспорта громадянина Китайської Народної Республіки. Копія диплома магістра. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений у встановленому порядку. Академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми. Висновок наукового керівника, кандидата технічних наук, доцента Геліх Анни Олександрівни. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Дисертація в друкованому та електронному виглядах. Відбитки копій наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, засвідчені у встановленому порядку. Усі документи відповідають встановленим вимогам, дисертація до захисту подається вперше. The work was performed at the Sumy National Agrarian University. Scientific supervised, candidate of technical science, associate professor of the Department of Technologies and Food, CAFTI, of SNAU, Геліх Анна Олександрівна. The Specialized Scientific Council received all necessary documents. All documents meet the established requirement. The dissertation is submitted for the defense for the first time. Who is favor of the proposed agenda? Please vote. Хто за пропонований порядок денний, прошу голосувати. Хто за, проти, прошу підняти руки. Одноголосно. Проти. Хто проти? Утримався? Немає. Пропозиція приймається. Дозвольте зачитати біографічні дані аспіранта. Лю Янь, 1989 року народження, громадянка Китайської Народної Республіки, освіта вища. У 2017 році отримала ступінь магістра за спеціальністю харчова інженерія у Шаон'янському університеті, місто Шаон'ян, провінція Хунань, Китай. Працює в університеті Хэчжоу з 2018 року на посаді штатного викладача. У 2019 році Лю Янь вступила до аспірантури Сумського національного аграрного університету за спеціальністю 181 харчові технології Міністерства освіти і науки України міста Суми. Дисертацію виконано в Сумському національному аграрному університеті Міністерства освіти і науки України міста Суми. Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Сумського національного аграрного університету, протокол номер 7 від 26 грудня 2019 року.
Лю Янь завершила виконання освітньо-наукової програми у 2023 році. 16 червня 2023 року відбулася публічна презентація дисертаційного дослідження на кафедрі технологій та безпечності харчових продуктів за спеціальністю 181 харчові технології, де дисертацію було рекомендовано до розгляду та захисту у разовій спеціалізованій вченій раді. Результати відображені у 10 друкованих працях за темою дисертації, із них у тому числі 4 статті у наукових виданнях за спеціальністю, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових видань України, 5 статей у періодичних наукових виданнях, які індексуються у базі даних Scopus або Web of Science, Coral Collection, 3 з яких у журналі 3-го кварталу, 2 – 4-го кварталу, також є 8 тест-доповідей та науково-практичних та міжнародних конференціях. Наукові публікації відповідають вимогам пункту 8 та 9 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, постанова Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року за номером 44. Дисертація відповідає вимогам наказу МОН України за номером 2012 року про затвердження вимог та оформлення дисертації та порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, постанова Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року за номером 44. Лю Янь, born in 1989, citizen in the People Republic of China, higher education. In 2017, received a master's degree in food engineering from Shaoyang University, Shaoyang City, Hunan Province, China. The result, reflected in 10 printed papers. The dissertation complies with the requirement of the order of the Ministry of Education and Culture of Ukraine on approval of requirements for the preparation of a dissertation and procedure for awarding the degree of Doctor of Philosophy. Чи є питання у членів спеціалізованої вченої ради? Do the member to the specialized scientific council have questions? No. Немає. There is no one. І здобувачем погоджено, що захист дисертації буде проводитись англійською мовою. It was been agreed with the applicant that the defense of the dissertation will be conducted in English. Для викладу основних результатів дослідження слово надається аспірантці Лю Янь. To the present, the main result of the research, the word is given to graduate student Лю Янь. Лю Янь, please. Okay. 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 Can you see my PPT? Yes. Okay. Good morning, distinguished professor and teacher. Thank you for attending my conference.
I am Liu Yan. I would like to express my gratitude to my supervisor, Anna. It is with her assistance that I finally finished this thesis. My topic is technology of finished products from dry beach pre-treated by free roll methods and food products using it. Today, I will introduce my thesis from the following three aspects: research background and objective, framework of the research, mean research content and result. Let's talk about the first aspect, research background and objective. Beetroot is a vital resource of bioactive compounds such as betaine, ascorbic acid, flavonoid, and nitrates, which is beneficial for health. Research on beetroot has increased rapidly due to the presence of water-soluble betaine, as well as due to other unique bioactive compounds with many medical effective. Figure 1 shows the nutrition profile of beetroot, and the beetroot, its various function types and their application in various food products are shown in figure 2. Let's talk about the framework of the research. The research of the objective of this research is to abandon beetroot's power with high physical property biocompounds and antioxidant activity and the development of biscuit and chicken sauces fortified with beetroot power and can improve the organic quality and the nutrition value of beetroots. This is the framework of my research. The research included 4 parts. Now let me introduce part 1, technological for abandoning dried beetroot and improving the functional and technological property by different drying methods. First, effective of heat pump drying methods and quality attribute of beetroots. As shown in figures, the rehydration ratio decreased significantly with the increase of drying temperatures and the silicylase, where rehydration increased with increasing node density. In the tables, as the drying temperature increased, betaine and ascorbic acid content increased. Meanwhile, content of betaine and ascorbic decreased with the increasing of node density. No significant difference in the total phenolic content at different node density increased in drying temperature resulted in significant increase in total phenolic and total flavonoid content. As shown in tables, the increase in drying temperature led to an increase in FRAP and ABTS value. DPPS value increased significantly with the increase of silicylase. No significant difference were observed in ABTS value at different thickness. Let's talk about the effects of microwave vacuum drying condition on quality. See from the figures, drying temperature decreased with the increasing of microwave power of the vacuum degree, where increased with increasing of simple thickness. The dehydration of decreased with increasing microwave power and simple thickness, where increased with the increasing of vacuum degree. In the table biocompounds are decreased as microwave power increased. Betaine and ascorbic acid increased with the increasing of vacuum degree, where total phenolic and total flavonoid content decreased with the increasing of the vacuum degree.
As shown in figure 1.4, FRAP value decreased with the increasing of the microwave power and the vacuum degree. This is the result of effects of microwave assisted drying methods on the quality of beetroot. Vacuum drying followed by low power microwave drying required the longest drying time. High power microwave drying displayed the highest refrigeration ratio. Dry beetroot showed lower A and B values than fresh simple. Vacuum drying followed by low power microwave drying lead to the most desirable color with the lowest total color difference. Scanning electric microscope were used to observe microstructures. Microwave lead to porous structures. However, hot air drying results in denser structure and collapse of cell wall structure. Meanwhile, vacuum drying lead to thin power dry walls and a few larger microscopic holes. Beetroots prepared by vacuum followed by low power microwave drying showed the highest bitterness, total flavor, Lloyd FRAP values and ABTS values. Let's talk about the effects of different drying methods on quality of beetroots were also investigated. Microwave vacuum drying led to the highest refrigeration ratio. Freezing drying required the longest drying time. As shown in table, freezing drying resulted in the most desirable color compared to other drying methods. Freezing drying displayed a porous structure. Denser structure were observed in heat pump drying samples. As shown in figures and tables, heat pump drying showed the highest bittering and total phenolic content. Vacuum drying led to the highest ascorbic acid content and total phenolic content. Microwave vacuum drying resulted in the highest FRAP value and DPPS value. In part 2, methods for abating dry beetroots and improving the function and technological property by free raw pretreatment were investigated. First, let me introduce the influence of free raw circles on quality attribute of dry beetroot. First, compared to the fresh simple, L increased where A and B values decreased. Total color difference were increased with the increasing of free raw circles. The drying time and the dehydration ratio decreased with the increasing of free raw circles. The influence of the circle on the macrostructure was as shown in figures. Cell structure of beetroots without free raw were complete and the cell walls were visible, where free raw circles resulted in cell wall rupture and the tissue structure collapsed. As shown in figures and table, content of bioactivity compounds decreased with the increasing of free raw circles. FRAP value and ABTS value decreased with increasing of free raw circles, so it is better to free raw ones. Let's talk the influence of freezing temperature on the quality of beetroots were investigated. And shown in tables, frozen at minus 20 degrees resulted in the highest dehydration ratio. Free raw increased the apparent density. Minus 80 degrees resulted in the highest hardness. Bioactivity compounds were reduced after frozen at different temperature. It can be seen from figure 1.4. Free raw resulted in cell wall rupture and the series loss of cell structure. Frozen at different temperatures show lower
antioxidant activity compared to control group. It is considered that minus 20 degrees was a suitable freezing temperature for beet juice. Let's talk about the result of rolling method on quality of microwave drying beet juice. Microwave rolling required the shortest rolling time. Refrigerator thawing resulted in a highest rehydration ratio. Water rolling can better preserve the color of beet juice with the lowest total color difference. As shown in table, water rolling resulted in the highest total phenolic, total flower loss, FRAP values, and ABTS values. So water rolling is a more suitable way to roll foreign beet juice. A factor of different drying methods and quality of frozen rolled beet juice were also studied. From these figures, freezing drying lead to the highest rehydration ratio and the lowest hardness, where sun drying resulted in the largest hardness. Microwave vacuum drying showed the highest content of bioactive compounds. Freezing drying resulted in a porous structure. However, sun drying led to a huge damage to the cell structure. Microwave vacuum drying led to the highest FRAP values and ABTS value. So microwave vacuum drying is the best drying method for free roll pre-treated beet juice. This is the technical scheme for abandoning a semi-finished product, dry beetroots pre-treated by free-roll methods. Let's talk about the part 3, production research. Technology of meat products with the addition of dry beetroots pre-treated by free-roll methods and biscuit enriched with dry beetroots prepared by free-roll methods. The chicken sauces with dry beetroot frozen pod was studied. With the increase of the beetroot pod addition, the L and A values of chicken sauces decreased, where A values increased. Table 3.2 shows the texture profile analysis of chicken sauces. The sensory scores were increased with the increasing of beetroot pod addition, and the treated before showed the highest score of sensory analysis. After added the beetroot pod, the pro-oxidant value and the TBARS value decreased. The addition of beetroot pod in chicken sauces could increase protein and S content and reduce fat content. Biscuit with dry frozen rolled beetroots were investigated. L and B values decreased with the increasing of B power addition, where A value first increased and then decreased. Treated T2 displayed the best color and the highest sensory scores, indicating that with 10 replacements of no-gluten flour with beetroot pod showed better sensory quality. Texture profile analysis of biscuits is shown in this table. The S content and the protein content increased with the increasing of beetroot pod addition. Result indicated that the organoleptic property and the nutrition value of biscuit were improved with the addition of the beetroot pod. In part 3, practice limitation of dry beetroots pre-treated by free-roll method and free production using it. A direct quantitative assessment of the effectiveness of this technology was carried out by calculation this cost of new products in comparison with the cost of market
anodic tomato pulp, which are also used as food coloring. Costs at each technological stage of semi-finished beetroot production and equipment required for this are shown in table 4.1. To calculate the full cost of production, we took into account the cost of all costs of production and sale of manufactured products of the 2023 in Ukraine as shown in table 4.2. To determine the selling price of a similar finished products, the market price of tomato pod were taken into account, which on average amounted to 350 US per gram as of 2023. Therefore, the cost price of dry beech purchased by free roll method is 151 US per kilogram. Producers of these products can freely set the market price. Such an opportunity to choose the price will allow it to be adapted to the economic of the region and create the most competitive products from dry beetroot, pre-treated by free roll methods where maximum profile. Based on the implementation of the results of the innovative strategy of developing new products, conducted theoretical and experimental research, the technological of semi-finished beetroot and culinary products using it has been tested and implemented in the food industry, which is shown in table 4.3. The profitability of the products from the sale of experimental and industry batches is shown in figure 4.1. The profile of the production from the sales of the research and the industry batches in the amount of 30 kilograms of finished products is at a high level. That's all. Thank you very much. Thank you for listening. Доповідь завершена. Прошу задавати питання. The report is complete. Please ask question. Самілик Марина Михайлівна, please. Thank you. I have some questions. Have you calculated and material and energy balance when using the free software pretreatment method? If so, what approximate weight loss rates did you get? How long does the beet pretreatment method take? Okay, I have calculated the material balance when using the free roll pretreatment method, not consider energy balance. The optical free roll pretreatment condition for beetroot were free roll ones with freezing temperature of -20 degrees and water rolling, and the weight loss rate was about 5%. Free roll pretreatment, including 12 hours to freezing at -20 degrees and 20 minutes to rolling using water. Therefore, the beetroot pretreatment method takes about 740 minutes. Okay, thank you. Next question. Why is 65 Celsius chosen the optimal temperature for microwave vacuum drying? Is the temperature too high? Is the nutritional value of beetroot powder preserved, then use it at this particular temperature? Okay, thank you for your question. Under vacuum condition, the microwave vacuum drying temperature is not too high.
and 65 degrees is not the optimal temperature for vacuum microwave drying, but the optimal temperature for heat pump drying. Microwave vacuum drying can effectively preserve the nutrition value of beetroot pod. Thank you. Okay. How will cooking effect and color and appearance of the developed meat sausage? What method of cooking do you propose to use? Okay, thank you for your question. After cooking, the sausage become tender and smooth, and the red color of the sausage slightly faded, red to net red. I suppose to steam cooking the chicken sausage for 15 minutes. Okay, Thank you. thank you. I not have question. Yes. The next, please, Пасічний Василь Миколайович. Пасічний Василь Миколайович, please. Використовується багатометрою попередньої обробки фруктово-овочевої сировини. Чому ви обрали, власне, метод розморожування-заморожування? There are many methods of pretreatment of fruits and vegetables before the drying process. Why do you choose freeze-thaw pretreatment in your study? Okay, it has been shown that free-roll pretreatment is an effective producer which can greatly improve the performance of various terminal drying procedures by causing cell walls and cell membranes to rupture and prevent structure destroy during drying. So, free-roll pretreatment before drying can increase drying rate, reducing drying time and energy consumption, and better preserve the function and the nutrition quality of the products. Thank you. Друге питання. Чи проводили ви дослідження іншими методами попередньої обробки своєї сировини? Have you done any research on the effect of different pre-treatment methods of the quality of dried beets? Yes, I have conducted research on different pretreatment methods, including free-roll, ultrasound, steam blanching, and osmotic dehydration on the quality of dried beetroots. And the results showed that free-roll and steam blanching are more suitable pretreatment methods for the quality of dried beets. That's all. Зрозуміло. Ви досліджували печиво, і, відповідно, у вас збільшується кількість білка при використанні власного сушеного буряку. Як ви це можете пояснити? How does the protein content increase after adding frozen shallot, beetroot powder to cookies, and does the protein content increase significantly? Okay, because the protein content of low gluten flour is generally below 9.5%, which is lower than that of frozen raw beetroot pod. In this study, frozen raw beetroot pod replaced some no-gluten flour, which did not affect the crisper of cookies and significantly increased the protein content of the cookies. Thank you. Okay. The next, please, Головко Тетяна Миколаївна. Thank you. I ask you to substantiate the relevance of the research in more detail. Explain the scientific novelty of your research since beet drying technologies are quite widespread, including in Ukraine. How to adapt your technology to specific industrial conditions in Ukraine?
Okay, thank you for your question. The scientific novelty of my research is the free raw pre-treatment before drying and the use of dry frozen raw beetroot pod in meat products and biscuits, which can improve the sensory quality and nutrition value of the products. To introduce the developed technology into mass production in the current situation in Ukraine, it is necessary to purchase inexpensive equipment from China and provide it with an independent power supply system. There are no other obstacles to the implementation of the developed technology. Processing beetroots into food coloring will bring good profits, according to my calculation. Thank you. Okay, thank you. Next question. What is the optimal amount of adding beetroot powder obtained by the technology of the recipe of meat sausages? How does this amount affect the organoleptic parameters, especially the color and odor? Okay, the optimal amount of adding beetroot powder was 1.5% to chicken breast. The color was significantly improved and the odor was not unchanged compared to the control sample without beetroot powder. These results indicated that the use of beetroot powder provided an advantage in sensory quality of meat sauces. Thank you. Next question. Have you researched the food safety of beetroot powder? What are the shelf life of beetroot powder obtained by freeze-thaw, pre-treatment, and microwave vacuum drying? Okay, a food safety study were conducted and optimal storage term were determined. Then beetroot powder can be stored for 2 years at a temperature of 20 degrees and a relative humidity of no more than 75%. Okay, thank you. The next, please, Primenko Владислав Геннадійович. Thank you. My first question is, what should be the hardware of this technology in industrial conditions? Can you approximate the cost of equipment? Okay, thank you for your question. Conventional equipment for drying root crops and tubers is required. It costs about $60,000 to producing 1 ton of dried beetroots per day. The main difference with conventional equipment is the use of a microwave vacuum dryer and a freezer for pre-treatment. That's all. Thank you. Thank you. My next question is, for the enrichment of what other products can beetroot powder be used, apart from the meat and confectionery production? Okay. Beetroot powder can be used in food as a food coloring, a functional food ingredient, a substitute for nitrates, and a source of dairy fiber. Beetroot powder is used industrially for improving the color of tomato paste, sauces, soups, dessert, jam, ice creams, and breakfast cereals. That's all. Thank you. Thank you. My final question is, why do the values of the same indicators differ greatly in the beetroot powder when different drying methods are used, such as betalains, total phenolics, and total flavonoids? Okay, that's a good question. Because the entire experiment took nearly 3 years, there are 2 reasons for difference in the values for the same editor. One reason is that there are differences in the fresh beetroots, different production years, harvest seasons, and the storage times may all affect the bioactivity compounds in beetroots. Another reason is that there was difference in the determination methods, which is a normal experimental method. That's all. Thank you. Немає більше запитань? Дякую. I have some questions. Мордунова Ольга Георгіївна. What method
did you use to study the quality of grain wheat and food products using it? Does the research fully show the effect to added beetroot there to the food products using this method? Thank you for the question. I mainly study the physical property, bioactive compounds, and the antioxidant activity of the dried beets. The method used showing the influence of dried beets on the organoleptics, nutritional values, and the physical chemical property of the developed products. The result abundant provided a lot of information, so the research methods were quite effective. Thank you. And then, what is the main purpose to adding dried between to the recipe for meat, sausage, and biscuits? Okay. My main purpose of adding dried beetroots to the recipe for meat, sausage, and biscuit is to improve the organoleptic quality, change color, and increase the nutrition value of the final products. Thank you. That's all. What programs justify the improvement to the technology scheme for obtain dried beets? Are those indicates adapted to the requirement to the state standard of Ukraine? Okay, thank you for the question. We ask when using the developed drying technological in a technological schemes, the drying methods were changed to make vacuum drying, and a free roll pretreatment methods were added in comparison with conventional methods. These technological schemes were used in the development and approval of technical documentation for dried beetroots. That's all. Thank you. Thank you for answering. Якщо запитань більше немає, то дозвольте мені ознайомити присутніх із висновком про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Let me acquire those present with the collection about the scientific knowledge, theoretical and practical significance of the result of those. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота була розроблена згідно планів науково-дослідної роботи Сумського національного аграрного університету за тематиками досліджень кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, інноваційні технологічні рішення у виробництві харчової продукції та розробка технічної документації на напівфабрикати з рослинної сировини підвищеної біологічної цінності подвійного призначення. Наукові дослідження дисертаційної роботи виконувалися на базі Школи харчових наук Фінанського інституту науки та технології Китай. Мета і завдання роботи. Метою роботи є дослідження та обґрунтування способу одержання напівфабрикату з буряку заморожено-розмороженого сушеного для подальшого використання у технології м'ясних ковбас та печива. Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання. Дослідити вплив різних умов і методів сушіння на фізичні властивості, біоактивні сполуки та антиоксидантну активність буряку. Вивчити різні умови сушіння тепловим насосом на фізико-хімічні властивості та антиоксидантну активність буряку. Вивчити умови вакуумної мікрохвильової сушки на якісні ознаки буряку. Вивчити вплив різних методів сушіння за допомогою мікрохвиль на фізичні властивості, біоактивні сполуки
та антиоксидантну здатність буряку. Вивчити вплив різних методів сушіння, теплонасосне, вакуумне, сублімаційне, мікрохвильове та вакуумне мікрохвильове сушіння на якісні характеристики буряку. Дослідити вплив різних методів попередньої обробки заморожуванням, розморожуванням на якісні характеристики буряку, а також різних методів сушіння на ознаки якості попередньо обробленого заморожуванням, розморожуванням буряку. Вивчити вплив циклів заморожування, розмороження на фізико-хімічні властивості, біоактивні сполуки та антиоксидантну активність буряку, висушеного у мікрохвильовій печі. Вивчити вплив різних температур замерзання на фізичні властивості, біологічно активні сполуки та антиоксидантну здатність буряку, висушеного тепловим насосом. Вивчити вплив різних способів розморожування на фізичні властивості, біологічно активні сполуки та антиоксидантну активність буряку, висушеного у мікрохвильовій печі. Вивчити вплив різних методів сушіння: сонце, гаряче повітря, заморожування, вакуум, мікрохвильове та вакуумне мікрохвильове сушіння на якісні характеристики буряку, попередньо обробленого замороженням, розмороження. Розробити технологію напівфабрикату з буряку замороженого, розмороженого, сушеного. Дослідити вплив напівфабрикату з буряку замороженого, розмороженого сушення на органолептичні, фізико-хімічні та показники безпеки м'ясних ковбас та печива. Обґрунтувати оптимальну рецептуру та раціональні параметри процесу виготовлення м'ясних ковбас та печива із використанням напівфабрикату з буряку замороженого, розмороженого, сушеного. Визначити економічну ефективність від впровадження технології результатів дослідження у практичне виробництво. Розробити нормативну документацію на новий вид напівфабрикату з буряку замороженого, розмороженого, сушеного та харчової продукції з його використанням і провести промислову апробацію розробленої технології у виробництва. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації на основі фундаментальних та прикладних досліджень розроблено напівфабрикату з буряку замороженого, розмороженого, сушеного з високим вмістом біоактивних сполук, антиоксидантною активністю та покращеними фізико-хімічними властивостями для подальшого використання його у технології м'ясних ковбас та печива у якості напівфабрикату, що підвищує харчову та біологічну цінність, а також позитивно впливає на фізико-хімічні, структурно-механічні та органолептичні характеристики даних продуктів. Результати дисертаційної роботи можуть бути використані у навчальному процесі при вивченні дисциплін: основи фізіології і гігієни харчування, нутриціологія, якість та безпечність продуктів харчування, загальні технології харчових виробництв. Одночасно результати досліджень можуть бути використані при проведенні фундаментальних та прикладних досліджень у напрямку технологій харчування. Використання результатів роботи. На підставі експериментальних досліджень запропоновано оптимальний комбінований метод одержання напівфабрикату з буряку замороженого, розмороженого, сушеного за допомогою мікрохвильового вакуумної сушки та методу попередньої підготовки заморожування, розморожування з високим вмістом біоактивних сполук, антиоксидантною активністю та покращеними фізико-хімічними властивостями,
що дало можливість успішного застосування розробленого ізоляту у технологіях м'ясних ковбас та печива. Отримані в ході досліджень результати можуть стати основою для створення нових напівфабрикатів, збагачених харчовими волокнами, антиоксидантами та біологічно активними речовинами на основі іншої рослинної сировини. Особиста участь автора в одержанні наукових та практичних результатів, викладених в дисертації. Автором дисертаційної роботи особисто поставлено експерименти у прикладних та фундаментальних дослідженнях. Проведено обчислення отриманих результатів достовірності експериментів, сформульовано висновки та рекомендації, підготовлено матеріали досліджень до опублікування. Здобувачка брала активну участь в апробації та обговоренні результатів досліджень. Особистий вклад здобувача підтверджується виробничими випробуваннями та науковими публікаціями. Апробація наукових і практичних результатів, що викладені в дисертаційній роботі, здійснювалася здобувачем особисто при методичній і науковій підтримці наукового керівника, кандидата технічних наук, доцента Геліх Анни Олександрівні. В опублікованих роботах, надрукованих у співавторстві, дисертанту належать окремі теоретичні розробки, постановка і проведення усіх експериментальних досліджень, обробка отриманих результатів, науковий аналіз результатів досліджень, формування висновків і пропозицій. Перелік публікацій за темою дисертації із зазначенням особистого внеску здобувача. Результати дисертації відображені у 10 друкованих працях, у тому числі 5 статей у наукових виданнях за спеціальністю, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових видань України, 5 статей у періодичних наукових виданнях, які індексуються у базі даних Scopus або так, Web of Science, 3 з яких у журналі 3-го кварталу, 2 у журналі 4-го кварталу, 8 тест-доповідей на наукових, науково-практичних та міжнародних конференціях, 2 з яких індексуються у базі даних Scopus або Web of Science. Список публікацій здобувача за темою дисертації, які відповідають вимогам пункту 8 постанови Кабінету міністрів України за номером 44 від 12 січня 2022 року. Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, вступу, 5 розділів висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. Дисертація викладена на 224 сторінках основного тексту, включаючи 64 таблиці, 37 рисунків та 16 додатків. Будь ласка, зачекайте трошки. Одну хвилину зачекайте. Через технічні проблеми. Проблеми з інтернетом у нас. Це все зачитала, я хвилиночку. В нашому університеті спеціалізованої ради. Я перепрошую, в нас стався технічний збій, тому на деякий час було перервано онлайн-трансляцію. Зараз все відновлено, я вас попрошу продовжувати, бо ми маємо це озвучити, оскільки була перерва в онлайн-трансляції, але, на жаль, є технічні моменти, які від нас не залежать. Зараз все відновлено, тому я продовжую запис.
І ви можете Дякую. Оцінка мови і стилю дисертації. Дисертаційна робота аспірантки Лю Янь, написана грамотною англійською та українською мовами, має змістовну цілісність, послідовність та завершеність. Стиль викладення матеріалу відповідає прийнятному в науковій літературі. Ступінь зрілості аспірантки Лю Янь. Під час навчання у аспірантурі виконання дисертаційної роботи аспірантка Лю Янь проявила високий рівень наукової підготовки, знань із спеціальності харчової технології, вміння розв'язувати наукові задачі, що були поставлені керівником, окреслити шляхи їх практичного втілення. Лю Янь володіє сучасними методами експериментальних досліджень, пакетами спеціальних програм, обчислювання досліджень, володіє 3 мовами. Лю Янь можливо характеризувати як ініціативну, працездатну та наполегливу людину. Вважати, що дисертаційна робота Лю Янь на тему «Технологія напівфабрикату з буряку розмороженого, замороженого, сушеного та харчових продуктів з його використанням», яка подана на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 181 «Харчові технології», повністю відповідає вимогам порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року за номером 44 та вимогам до оформлення дисертацій, які затверджені наказом МОН України від 12 січня 2017 року за номером 40 зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОН України від 31.05.2019 року за номером 759. Розпочинаємо обговорення дисертаційної роботи Лю Янь. We begin the discussion of the dissertation work by Лю Янь. Оскільки рецензії та відгуки знаходяться на веб-сайті і присутні з ними ознайомлені, то пропоную зупинитися на основних моментах та зауваженнях. Запрошую виступити офіційного рецензента. I invite an official reviewer to speak. Please, Смілик Марина Михайлівна, candidate of Technical Science, Associate Professor, Head of the Department of Technologies at Food Safety, Sumy National Agrarian University. Please. Марина Михайлівна. Марина Михайлівна. Я перепрошую за технічні проблеми. Давайте почекаємо.
Через технічні проблеми слово надається опоненту. Марина Михайловна підключиться пізніше, тому I invite the official opponent to speak. Please, Василь Миколайович Пасічний, Doctor of Technical Science, Professor, Head of the Department of Meat Technology and Meat Product of the National University of Food Technology. Як ви вже сказали, офіційно мій відгук є на сайті університету, тому я коротко зупинюсь на основних етапах цієї роботи. Відповідно, відгук офіційного опонента, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри технологій м'ясо-м'ясних продуктів Національного університету харчових технологій Пасічного Василя Миколайовича на дисертаційну роботу Лю Янь на тему технологія напівфабрикату з буряку замороженого, розмороженого, сушеного та харчових продуктів з його використанням. Перше, актуальність теми дисертаційної роботи. Виробництво напівфабрикатів з овочів займає важливе місце, тому що дозволяє розширити, власне, сировинні ресурси і використання, власне, запропонованого способу сушіння є актуальним, тому що це один з видів сировини, який в Україні доволі розповсюджений. Якщо говорити про зв'язок роботи з науковими програмами та темами, дана дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідної роботи СНАУ і кафедри технології та безпечності харчових продуктів при виконанні двох тем. Наукова новизна одержаних результатів. На основі аналітичних та науково-експериментальних досліджень у дисертації вперше експериментально отримано комплекс даних щодо впливу різних способів сушіння на показники якості столового буряку. Досліджено вплив різних методів сушіння на фізичні властивості, біоактивні сполуки та антиоксидантну здатність даної сировини. Встановлено, що мікрохвильове вакуумне сушіння є оптимальним мікрохвильовим методом сушіння буряку, що підтверджується показниками готових сушених напівфабрикатів, а також, власне, обґрунтування технології мікрохвильового сушіння. Вивчено вплив криогенного оброблення за різних мінусових температурах та визначено раціональні способи оброблення. Наукове та практичне значення роботи. На основі проведених досліджень автором розроблено напівфабрикат столового буряку замороженого, розмороженого, сушеного з високим вмістом біологічно активних сполук, антиоксидантною активністю та покращеними фізико-хімічними властивостями для подальшого використання його в технології харчової продукції. Повнота викладення матеріалів дисертаційної роботи. Про це вже говорили і висновку, власне, СНАУ. Достатня кількість публікацій, в тому числі 5 статей, які рейтингуються в базі Scopus. Ступінь обґрунтованості наукових положень. Основні наукові положення, висновки, що наведені у дисертаційній роботі, є логічними, обґрунтованими та зроблені на підставі достовірних багатосторонніх досліджень. Завдання досліджень розроблені на основі ґрунтовного аналізу більше 190 літературних джерел і власних досліджень. Для досягнення мети дисертаційної роботи автором наведений розроблений на високому науковому рівні ступеневий план проведення експериментів роботи. Структура та зміст дисертації, її завершеність та відповідність встановленим вимогам щодо оформлення. Дисертаційна робота включає 5 розділів, висновки, список літератури, додатки. Викладена на 201 сторінці друкованого тексту, включає 64 таблиці, 37 рисунків, крім цього, містить 22 сторінки посилань на літературні джерела і 16 додатків на 135 сторінках. Відмічаючи позитивну дисертаційну роботу, хотів би зупинитися на ряд дискусійних положень, які потребують відповіді. Перше. Взяті за основу наукові дослідження технології сушіння буряку є досить розповсюдженими, в тому числі і в Україні. Враховуючи складність технологічного обладнання для мікрохвильового вакуумного сушіння, не до кінця зрозуміло,
і як адаптувати запропоновану технологію до конкретних промислових умов виробництва при масштабуванні запропонованої технології. Друге. У роботі автором розраховувався матеріальний та енергетичний баланс під час використання методу попереднього оброблення замороження і розморожування, але не написано, яким були показники втрати маси на півфабрикаті. Третє. У роботі визначено антиоксидантні властивості показника кольору та ефективності сушіння буряку, який попередньо був підданий криогенному впливу. Для практичного використання необхідно було б також вказати харчову цінність сушеного буряку для розуміння впливу даного компонента в складі рецептур та поживну цінність продуктів промислового виробництва. Четверте. У дисертаційній роботі представлена рецептура печива, проте не зазначено, на основі якого нормативного документу чи збірника рецептур обрано контроль. Доцільно було б вказати джерело походження даної рецептури. П'яте. Відомо, що порошок буряку містить значну кількість моноцукрів, але у рецептурі розробленого печива при внесенні різної кількості борошна буряку кількість доданого цукру не змінюється. Необхідно зробити перерахунок, оскільки даний параметр суттєво впливає на органолептичні показники. Шосте. В рецептурі м'ясних виробів сушений буряк використовується у якості харчового барвника. Джерела нітритів та збагачує їх харчову цінність. Оскільки буряк містить велику кількість натуральних нітритів і нітратів, які при ферментації перетворюються у нітрити, то доцільно було б дослідити використання сушеного буряку у технології ферментованих ковбас. Сьоме. У роботі описано технології м'ясних виробів, проте недостатньо розкриті питання, як саме різні способи теплового оброблення впливають на колір та зовнішній вигляд розроблених ковбасних виробів. Восьме. У роботі проведена технологія та рецептура м'ясних виробів із додаванням порошку буряку. Однак немає зведеної таблиці даних за якісними показниками м'ясного виробу з різним вмістом у рецептурі порошку буряку. Тому не зрозуміло, яка саме обиралася найкращий зразок. І останнє, в роботі зустрічається в тексті одруківки, загальний обсяг основного тексту дисертації перевищує традиційний обсяг дисертації, рекомендований для кваліфікаційних робіт доктора філософії. Однак вказані зауваження та побажання не знижують загального позитивного сприйняття роботи. І тому хочу надати загальний висновок. Дисертаційна робота Лю Янь, відповідно, є завершеною справою, яка подана до захисту в спеціалізовану вчену раду на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 18 за спеціальністю 181 харчові технології. А автор дисертації Лю Янь заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань і 18 виробництва та технологій за спеціальністю 181 харчові технології. Офіційний опонент, підпис завірений КЕП і є на сайті університету. Дякую. In general, the dissertation work was performed at a high scientific and methodological level, meets the established requirements. Also, it is not without some shortcomings and some provisions and of the debatable nature. First, the bead drying technologies taken as the basis of the scientific research are quite widespread, including in Ukraine. Considering the complexity of technological equipment for microwave vacuum drying, is it not completely clear how to adapt the proposed technology to specific industrial production conditions when scaling the proposed technology? The next one, in the work, the author calculated the material and energy balance when using the freeze-thaw pretreatment method. However, it is not described what the indicators of mass loss of manufactured good were. Third, the work determines the antioxidant properties, color indicators, and drying efficiency of beads that were previously subjected to cryogenic effect freezing thawing. For practical use, it would also be necessary to indicate the nutritional value of dried beets in order to understand the influence of this component in recipes of the nutritional value of industrially produced products. Fourth,
The recipe for cookies is presented in the dissertation. However, it's not specified on the basis of which regulatory document or collection of recipes the control was chosen. It would be appropriate to indicate the source of origin of this recipe. 5. It's not known what beet powder contains a significant amount of monosugars, but in the recipe of the developed cookies, the amount of added sugar does not change when different amount of beetroot powder are added. It's necessary to recalculate since these parameters significantly affect the organoleptic indicators. 6. In the recipe of meat products, dried beets are used as a food coloring, a source of nitrates, and enrich their nutritional value, since beets contain a large amount of natural nitrates, which during fermentation turn into nitrites. It would be advisable to investigate the use of dried beets in the technology of fermented sausages. Their work describes the technology of meat products. However, the question of how exactly different methods of heat treatment will affect the color and appearance of the developed sausages product is not sufficiently resolved. The work presents the technology and recipe of meat products with the addition of beet powder. However, there is no summary table of data on the quality indicators of meat products with different inclusions of beet powder. Their remarks and wishes do not reduce the overall positive impression of the dissertation work. Lü Янь, you are Okay. given the opportunity to respond to comments that have been posted in the review. Okay, thank you for the question. I will answer the question 1, 2, 4, 7, and 8, and agreeing with comments 3, 5, 6, and 9. We conducted experiment based on laboratory vacuum microwave drying equipment, and in order to carry out industry production, parameters are adjusted needed to be made according to the equipment. We have measured the weight loss of beech were during the free roll pretreatment and drying process, and there was a large amount of data that does not appear in the thesis. The physical property, bioactive compounds, and antioxidant activity were described as indicator of mass loss of manufacturing goods. We have developed the quality standard for biscuits based on the relevant national quality standard of biscuit in Ukraine and China. The influence of different methods of heat treated on the color and appearance of the development meat products need to be further researched in the future. Based on some relevant literature and extensive pre-treatments, the recipe for meat products has been determined. The mean research content was a factor of dried beetroot pod addition on the quality of sources. Thank you for your suggestion. Thank you. Василь Миколайович, are you satisfied with the answer? Yes, okay. Yes. I invite an official review of speak. Please, Самилик Marina Mikhailivna, candidate of technical science, associate professor, head of the Department of Technology and Food Safety, Sumy National Agrarian University. Thank you. Okay, I will focus only controversies ISIS. I have problem with internet. It is not clear why such an energy intensive and complex drain technology should be used
in the dissertation work. We economics and carbon footprint considered when choosing the best drying method. That advantages can this drying technology bring or to Ukraine in wartime conductions with significant storage of energy researchers and the lack of equipment for microwave vacuum drying. It is also unclear which drying method is better, combined of microwave vacuum drying. The paper does not present data reflection the calculation of the material and energy balance when using the freeze-thaw pretreatment method. From the text of the work and scientific articles, it is not clear what is the optimal amount of editing bitumen powder obtained by your technology to the recipe of meat sausage. Next, there is no confirmation regarding the study of safety indicators in the obtainment beetroot powder. Freeze-thaw pretreatment has a large carbon footprint and energy consumption. Is it appropriate to use it in Ukraine? Do you generally realize how difficult the situation is in Ukraine? To what extent is your dissertation related to the priority directions of the development of scientifics in Ukraine? Beetroot is a product in large quantities and is well stored in special warehouses. Why is it so difficult to dry it? Please answer my question. Okay, thank you for. Okay, I'm here. Лю Янь, you are given the opportunity to respond to comment that have been posted in the review. Okay, thank you for the question. I will ask. The main purpose of the research was to abandon high-quality beetroot pod with less consider given to the economic and the carbon footprint. Combined drying is better, which results in good quality of beetroot pod. However, the microwave vacuum drying time is the shortest. When designing the experiment, I didn't consider the energy balance when using the free-roll pretreatment methods. The weight loss has been calculated in the experiment. The beetroot pretreatment method takes about 740 minutes. Under vacuum condition, the microwave vacuum drain is not high, and the optional addition of the beetroot pod was 1.62 chicken fleet breast. The color was significantly improved, and the odor was untreated compared to the control simple without beetroot pod. Dried beetroot were examined for food safety to abandon optimal storage consider.
After package, the beetroot pod should be stored in a dry and dark environment at a temperature of 20 degrees. The research topic directed relative to the premier area of deployment of Ukraine, since it offers an innovation and effective drying methods in addition in a condition of innovation industrialization. The main purpose of this research was to obtain better quality of dried beetroots. Free roll is a common used pre-treatment method for fruits and vegetables before drying. After drying, the volume of beetroots decreased, requiring less transportation costs and longer storage time, making them easier to be used in the food industry. That's all. Thank you for your suggestion. Thank you. I'm satisfied with the answer. Thank you, Leon. Thank you. Okay. I invite two official opponents to speak. Please, Головко Tatiana Mykolaivna, Doctor of the Technical Science, Professor of the Department of Meat Technology, State Biotechnology University. Thank you. Discussion clauses and remarks to the dissertation. First, it is not completely clear what exactly 65 degrees Celsius was chosen as the optimal temperature drying. Is the temperature too high? Is the nutritional value of beetroot powder preserved when used in the particular temperature? Second, in the country, beets are a fairly widespread root crop. Many varieties and types of beetroot have been studied according to many parameters, including dried ones. Why did the author choose beets as the object of research and not some other root crop? It would be appropriate to indicate in the research material which type of beet was studied. Third, when drying beets in the microwave vacuum dry, the drying process stops at different moisture levels in the product. It is not clear how is determined exactly how much time is needed to obtain such indication of moisture in beets. If the time to obtain a given percentage of moisture was determined experimentally, when it should have been described in more detail in the work. Fourth, the paper presents an analysis of the texture of development cooking. During the optimization, the author took into account gumminess and chewiness parameters, but it is not clear what was the main method of determining textural parameters. It is what a TPA method, then gumminess is a solid product according to the type of developed cooking is not determined. Fifth, that is the purpose of combining dry milk and butter and the recipe of the developed cooking. It would be appropriate to compare recipe where dry milk and butter and used separately. Their products have a different economic availability and their combination complicates the product of cooks. Six, the dissertation materials state that tapioca starch is used in the recipe of meat products, normal and modified. However, in the recipe of the developed meat products, it is indicate that the author uses cassava starch. As you know, starch cassava tapioca is obtained from cassava. Therefore, it is advisable to correct this inaccuracy. Seventh, the method of preliminary treatment by freezing the wine is quite clearly described in the work. Would it be appropriate to investigate the effect of different pretreatment methods of the quality of dried
beets. 8. It is known that beets are a source of sugars, dietary fibers, and minerals. It is not completely clear why the protein content increases after adding beetroot powder in the cooking recipe. This data should be corrected or further explained. These remarks and wish do not reduce the overall positive impression of the dissertation work. Thank you. Thank Okay. you. Lü Янь, you are given the opportunity to respond to comments that have been posted in the reviewers review. Okay, thank you. I will answer question 1, 2, 5, 7, 8, and agree with comments 3, 4, and 6. In a study on the effect of heat pump drying temperature on the quality of beetroots, it was found that the optimal drying temperature was 65 degrees, which can better preserve the bioactive compounds and antioxidant activity of beetroots. The drying temperature of 65 degrees is the temperature of circulating air and is not high. Meanwhile, the temperature of beetroot sample was actually around 60 degrees. Beetroot is rich in nutrition and has a large plant area in Ukraine and China with high yield. The price of fresh beetroots are low, and there is not much related to deep processing of beetroot. There is an urgent need to conduct a deep processing research on beetroots to increase its added value and drive the development of the beetroot industry. Beetling vinegars air was studied in the research. The combination of dry milk and butter in the recipe of the developed cookies could increase the essential quality and the nutrition value of the cookies. I have investigated the effect of different pre-treatment methods, including free roll, steam blanching, ultrasound, and osmotic dehydration on the quality of dry beetroot, and the results showed that free roll and steam blanching are more suitable pre-treatment methods for the quality of dry beet. Due to the length limitation of the thesis, this part of the results was not included in the thesis. Beetroot pod has a significant amount of protein, so adding it to the cookie recipes increased the amount of protein in it. Depending on the recipe, the increase in protein can be significant, as in biscuit enriched with beetroot pod. Thank you for your question. That's all. Yes, так. Тетяна Миколаївна, are you satisfied with the answer? Yes. I invite an official opponent to speak. Please, Primenko Vladislav Gennadievich, PhD, Associate Professor of the Department of Management and Administration of the Separate Unit, Dnipro Faculty of Management and Business of the Kyiv University of Culture. Thank you. Allow me to read my response as official opponent, as the candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Department of Management and Administration of Autonomous Subdivision Dnipro Faculty of Management and Businesses of the Kyiv University of Culture, for a dissertation of Lü Янь named Technology of Semi-Finished Product from Dry Beetroot, pretreated by freeze-thaw method of food production using it, applied for the degree of Doctor of Philosophy from the field of knowledge 18 by specialty 181.
Relevance of the topic of the dissertation. There is growing interest in the biological activity of beets and their potential use as a dietary product from health promotion and disease prevention. Beetroot contains a huge amount of biological active compounds that can be used as a functional food for treatment of various diseases. In this context, rationalization of the drying process can be solved in two ways: improvement of drying methods and development of treatment. Treatment significantly reduces energy consumption, affects physical properties, retention of biological compounds, and antioxidant capacity of products. Therefore, an urgent ask is the development of methods of drying and treatment of beets to substantiate the technology of semi-finished products made of freeze-thaw dried beets, as well as study its effect on the organoleptic, physicochemical, and safety indicators of meats, sausages, and biscuits. Scientific novelty of the obtained results. On the basis of analytical, scientific, and experimental research and trends in a dissertation for the first time, experimentally obtained a set of data on the influence of different drying methods on beet quality indicators. The influence of different drying methods also is established. It was established that microwave vacuum drying is the optimal microwave method of drying beets. Considering the quality indicators and drying time, microwave vacuum drying can guarantee high quality beets and short drying time, and so on and so on and so on. Completeness of presentation of the dissertation material and in scientific publications. The results of this dissertation are reflected in 18 printed works. But there are some discussion points that must be called. Firstly, the paper examines the safety indicators of dried beets. How are the storage terms specified in the development technical documentation for dried beets confirmed by the results of food safety studies that were conducted only for 3 months? It is necessary to reconcile the data. Secondly, in the recipe of the developed cookies, low gluten flour was chosen rather than gluten-free. In my opinion, it is advisable to completely remove the allergen gluten from the recipe and give the developed cookies the status of functional products with an increased content of dietary fiber. Thirdly, the recipe of sausage products is quite complicated, and it is not known which recipe was used as a basis. The recipe uses ingredients that have the same technological properties, for example, 3 different starches and that are used, and 2 red dyes are combined. This complicates the production technology and reduces the economic availability of developed sausages. Fourthly, the dissertation describes the recipe of meat products and cookies with the addition of beetroot powder. However, it would be advisable to explain in more details why the author adds beetroot powder to the recipe for meat sausages and biscuits. Fifthly, the work presents a technological scheme for obtaining dried beets treatment by freezing thaw method. The cost of equipment is presented in the economic section. However, the work does not present the hardware of this technology in industrial conditions. Sixthly, there are many methods of pretreatment of fruits and vegetables before the drying process. It is not clearly stated why the author chooses freezing thawing treatment in her research. And finally, the work presents the technological documentation developed
and approved in China for meat products and cookies with the addition of beetroot powder. However, there is no data on whether these technological documentation are adapted to the standards of Ukraine. Along with this, as a general conclusion, the dissertation work of Lü Янь, Knowledge of Semi-Products from Dried Beets prepared by freeze-thaw method and food production using it, which was submitted for defense to the Specialized Academic Council for obtaining the degree of Doctor of Philosophy, the field of knowledge 18 and speciality 189, according to its relevant scientific and theoretical level, main results and validity, main vision and results published in professional publications, novelty statements, and practical meaning meets the requirements of the order of the Ministry of Education of Ukraine, number 40 of January 12, 2017 on the approval of requirements for the preparation of a dissertation, and resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, January 12, 2022, number 44, the approval of the producer for awarding the degree of Doctor of Philosophy and cancellation of the decision of a one-time specialized for the Academic Council of the Institution of Higher Education, Scientific Institution of awarding the degree of Doctor of Philosophy, with changes introduced in accordance with the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, number 341, dated on 21st March 2022. These remarks and wishes do not reduce the overall positive impression of the dissertation of work. Thank you. Лю Янь, you are given the opportunity to respond to comments that have been posted in the review. Okay, thank you for the meaningful comments. I answered question 1, 4, 5, 6, 7, and agreeing with the comments 2 and 3. After 3 months of storage, the food safety indicator have been not changed, and 2 years is the standard storage period for dried vegetables. Dried beets are added to the recipe of food products as a food dye to enrich the nutritional value and improve the organoleptic property. This raw material is considered to be sustainable for Ukraine and China. When developing a new technology, literature studies are carried out in accordance with industry conditions. In the economic section, production is calculated for 1 ton of products per day, and a technological scheme developed in laboratory conditions is used. Free roll is an efficient producer. It has been shown that free roll pretreatment can greatly improve the performance of various terminal drying procedures. Free roll pretreatment before drying can improve the drying rate, reduce the drying time of products. In Ukraine, technical documentation for semi-finished products were also developed, which fully comply with the national standard of Ukraine. Food products enriched with dried beets were introduced into food enterprise through the production of a research beets. Thank you for your valuable suggestion. Thank you. Thank you. Владислав Геннадьевич, are you satisfied with the answer? Yes, I'm satisfied completely. Thank you. Thank you. Yes. Then the speech is given to the scientific supervisor, Anna Heli. Thank you very much. Lü Янь demonstrated a high level of professional and general training, a sufficient level of mastery of the methods of theoretical and experimental research, the ability to clearly plan and organize her work. Lü Янь is a high-quality specialist
a person capable of self-improvement, efficient and responsible. It fully corresponds to the level of PhD. Her work is an independent scientific research, does not contain science on plagiarism, is complete original. The dissertation work of graduate student Lü Янь fully meets the requirements for the design of dissertations, which were approved by the order of the Ministry of Education and Culture of Ukraine. The thesis can be submitted for defense, and its author, Lü Янь, deserves to be awarded the scientific degree of Doctor of Philosophy in the specialty 181 Food Technology of the field of knowledge 18 Production and Technology. Thank you. Thank you. За регламентом роботи спеціалізованої вченої ради переходимо до дискусії дисертаційної роботи Лю Янь. Наголошую на тому, що у дискусії мають право взяти участь усі присутні члени вченої ради. Тому прошу, хто має бажання висловитись з приводу даної роботи. According to the result of work of the specialized academic council, we proceed to the discussion of the work of Lü Янь. I advise that all present members of the academic council have the right to take part in the discussion. Therefore, I ask those who want to speak out about this work. Мордунова Ольга Георгіївна. The assessment is positive without comments. I would like to emphasize to competent presentation of the dissertation. Meaningful answer of the applicant to the questions. The research topic is relevant and timely. Extensive research work has been carried out. Graduate student Lü Янь deserves to be awarded to degree of Doctor of Philosophy. Please, Смілик Марина Михайлівна. Thank you. The assessment is positive without comments. The receipt of sausage products and goods using freeze-thaw dried beets was optimized, and a set of new date was obtained, characteristical and chemical composition, organoleptic, microbiological, and toxicological indicators, natural value, and the storage conditions and terms of the development products with scientific substance. The work has scientific novelty and practical value. I consider the work complete and relevant. Laureate Lü Янь deserved to be awarded the degree of Doctor of Philosophy. Thank you. Thank you. Please, Пасічний Василь Миколайович. Ну, моя оцінка позитивна, без зауважень. Хочу відмітити, що, власне, розробка способу виробництва сушеного напівфабрикату та підготовки, який провела Лю Янь, ну, є актуальною. От, і тому вважаю, що Лю Янь заслуговує, як розробник даної технології, присудження ступеня доктор філософії з харчових технологій. The assessment is positive without comments. The modern food market requires a content expansion of the range of semi-finished products with the introduction of products that can be classified as preservative and dietary.
The busy rhythm of life of the population, the urbanization of social life, and the associated shortage of time for the active population to prepare foods, the need to develop products with a short cooking cycle. Therefore, the development of methods of drying and primarily processing of vegetable products from table beet with further use in the production of sausage and confectionery. Liu Янь, as the developer of a new technology of dried beetroot, deserves to be awarded to the degree of Doctor of Philosophy. Please, Холодко Тетяна Миколаївна. Thank you. The assessment is positive without comments. There is growing interest in the biological activity of beets and their potential use as a dietary product for health promotion and disease prevention. Beetroot contain a huge amount of biologically active compounds that can be used as a functional food source for the treatment of various diseases. The choice of drying and pretreatment method has recently become more and more active. Therefore, an urgent task is the development of methods of drying and pretreatment of beets to justify the technology of semi-finished products made of freeze-thaw beds, as well as the study of its effect on the organoleptic, physicochemical, and safety indication of meat, sausages, and biscuits. Therefore, I believe that the recipient Lü Янь deserves to be awarded the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 181 Food Technologies. Thank you. Please, Применко Владислав Геннадьевич. Thank you. The assessment is positive without comments. The modern food market requires a constant expansion of the range of semi-finished products. This is due to the busy rhythm of life of many Ukrainians and the lack of the time for the active population to prepare food, including dietary and preventive products. A convenient form of their use is dried products. They are quite affordable, light, nutrition, and do not require special storage conditions. The solution proposed by the author regarding the use of freeze-thaw beets for the further production of semi-finished products and their use in the technology of sausage products and cookies is relevant for today, as it will allow rational use of related processing products, minimize the production waste, reducing the burden of the environment. I believe that graduate student Liu Янь deserves to be awarded the degree of Doctor of Philosophy. Thank you. Thank you. Чи бажає ще хтось виступити? Does any else want to speak? Якщо немає заперечень, пропоную закінчити обговорення. If there are no objects, I suggest ending the discussion. Нами попередньо було розроблено проект рішення спеціалізованої вченої ради, дозвольте його зачитати. Спеціалізована вчена рада Сумського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України, міста Суми, прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 18, виробництва та технології на підставі прилюдного захисту дисертації, технологія напівфабрикату з буряку замороженого, розмороженого, сушеного та харчових продуктів з його використанням. Technology of semi-finished products from dried beetroot, pretreated by freeze-thaw method and food products using it за спеціальністю 181 харчові технології. Лю Янь
1989 року народження, громадянка Китайської Народної Республіки, освіта вища. У 2017 році отримала ступінь магістра за спеціальністю харчова інженерія у Шаньянському університеті, місто Шаньян, провінція Хунань, Китай. Працює в університеті Хэчжоу з 2018 року на посаді штатного викладача. У 2019 році Гаодан, Шаньян, Лю Янь вступила до аспірантури Сумського національного аграрного університету за спеціальністю 181 харчові технології, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України, міста Суми. Дисертацію виконано у Сумському національному аграрному університеті, Міністерства освіти і науки України, міста Суми. Науковий керівник Геліх Анна Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій та безпечності харчових продуктів СНАУ. Результати відображені у 10 друкованих працях за темою дисертації, із них у тому числі 4 статті у наукових виданнях за спеціальністю, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових видань України, 5 статей у періодичних наукових виданнях, які індексуються у базі даних Scopus та Web of Science Collection, 3 з яких у журналі 3-го кварталю і 2 з яких у журналі 4-го кварталю. Також є 8 тест-доповідей на наукових, науково-практичних та міжнародних конференціях. Переходимо до процедури відкритого голосування. I ask the members of the specialized academic council to vote and announce their decision regarding Lü Янь, the degree of Doctor of Philosophy in specialty 181 Food Technologies. Прошу підняти руки. Хто за? За. Бордунова Ольга Георгіївна, Смілик Марина Михайлівна, Пасічний Василь Миколайович, Головко Тетяна Миколаївна, Применко Владислав Геннадійович. Хто проти? Хто утримався? Проти немає, утримався немає, 5 голосів за. Against no. Fail votes for. Based on the result of the open voting, the specialized academic council awards Lü Янь the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge with 18 production and technology with the specialty 181 food technology. Чи є зауваження щодо рішення спеціалізованої вченої ради? Немає. Дозвольте привітати Лю Янь з успішним захистом дисертації. Слово надається Лю Янь, аспірантці Лю Янь. The speech is given to graduate student Лю Янь. Okay, thank you. Okay. First, I would like to impress my deep gratitude to my supervisor, Anna Hennig, for his instructive advice, brilliant ideas, and useful suggestions on my thesis. It is with your valuable help that I finally completed this dissertation. At the same time, I would also like to impress my gratitude to Professor Duan for providing financial support for my research. Moreover, I would like to show my gratitude to all the
experts for taking time out of your business schedule to participate in my defense. And thank you for your valuable comments. I wish you all the best in your work and happy in life. Besides, my sincere thanks to go to all the teachers in Shumei National Agrarian University. It is my great honor to have the opportunity to study in Shumei National Agrarian University. So I want to show my special thanks to my family and friends for their emotions supported in the process of the research. At last, I wish everyone could live in peace and happiness. Thank you again. Thank you. Thank you, Лю Янь. На цьому засідання спеціалізованої вченої ради вважається закритим. Дякую всім за роботу. Thank you.